China's General Administration of Customs announced on Tuesday that the country's total imports and exports expanded 5.8% year-on-year to 13.32 trillion yuan in the first 4 months of this year. Exports grew 10.6% year-on-year, while imports rose 0.02% in the first 4 months. In US dollar terms, total foreign trade came in at $1.94 trillion in the period, down 1.9% year-on-year. China's foreign trade businesses have seen a surge in orders since the beginning of this year. "产能大概年生产均衡600多吨，我现在大量的在引进设备和厂房在增加。那目前已经出口能够做到出口量最大的企业之一，出口了将近70个国家。咱们现在车间里生产的是活动看台和座椅，订单量是400多万，国出口量订单比去年增长了20%。" Earlier in April, Krishna Srinivasan, director of the Asia-Pacific Department at the International Monetary Fund, highlighted China's strong export numbers. Exports from China have risen quite sharply, and that again reflects the dynamism there inherent in how we see Chinese growth going forward. Karim Adel, head of the Cairo-based Al-Adel Center for Economic and Strategic Studies, said that the rising volume of exports is a very big incentive to increase growth rates. حجم الصادرات اللي بتمثلها الصين هي بتعد حافز كبير جدا لزيادة معدلات النمو، خاصة وأنه مع توقع عودة حركة التجارة العالمية وشغف كافة الدول والمستوردين للعودة للصين والتعامل معها، هذا بيدعم بصورة كبيرة حجم الإنتاج ومعدلات النمو. إمكانيات الصين يعني تستمد من الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي ووجود حكومة بتعمل على التنمية، سواء التنمية الاقتصادية أو التنمية الاجتماعية. دولة الصين أيضا بتسعى إلى مد جسور التواصل والتعاون والتنمية لكافة دول العالم.